So my grandmother is 94 years old, so she actually lived in that era. 요즘 젊은 한국 배우들의 활약이 대단합니다. 특히 주목받고 있는 것은 애플 TV 시리즈의 파친코의 주역 김미나인데요. 미국 잡지 글래머가 김미나에 대해 그에게 파친코는 시작에 불과하다고 높은 평가를 할 정도로 미국 CBS의 유명 토크쇼 프로그램에 출연한 그녀의 특유의 댕댕미와 가슴 뭉클하게 하는 사연으로 미국 시청자들을 웃기다가 울렸는데요. 더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어 쇼의 일부분을 보시겠습니다. Ladies and gentlemen, my next guest tonight is an actress who stars in the new series Pachinko on Apple TV+. Please welcome to The Late Show, Min-ha Kim. There you go. Hello. Hello. Welcome to The Late Show. Nice to have you here. Oh, thank you for inviting me. This is your first late night talk show appearance, isn't it? Yes, yes. Oh, happy to have you here. Oh, I'm so Well, nervous. you're starring in Pachinko on Apple TV+, which is an adaptation of the best-selling book by the same name. It's a celebrated book. The show is also being celebrated. Your performance is blowing people away. Thank you. And I'm just curious, did you read the book before you auditioned? No, actually, I didn't have any idea when I was first started the audition because I didn't know it was like holding. So the casting director called me to, do you want to participate in this audition? So I said, yeah, why not? And I didn't know it was Pachinko and then after I got second call back, I read the book and I started at 10 p.m. and I just finished at 8 a.m. I just couldn't put it down. What kind of research were you able to do to play a woman who is living near poverty during a colonial era, during the Japanese occupation of Korea? How did you find your way to that character? Well, as a Korean, it's kind of natural for us to, receive the concept of the colonial era because we kind of learned that things naturally when we're in the school. So of course, I had to do a lot of fact research for that era and the fact things, and I read a lot of novel in that era. But I had to attach to the emotional things. So my grandmother is 94 years old, so she actually lived in that era. Have you ever had you before this ever spoken to her about this period of time? I had, but more specifically. So I just went to her house and asked everything that I was curious of. So Has she watched the show? yes, she did. And She cried so hard that I had to stop her. Stop crying! You make me cry. So now, I found out that we have something else in common, and it's that you're a big fan of The Lord of the Rings. yes. Okay. Now, I have to ask, but is it the books or the movies? Because they're both great, but they're different experiences. Yeah, but both because I had a very strict protocol to watch the movie, which is written in English. My mom made me to read novel first, and then... So you wanted to see the movie, but your mom said you can't watch the movie until you read the novel in English. Yes. Did you speak English when you started reading the novel? Yes, I could, but I was like 10 years old, 11 years old. So while I was reading it, it's kind of like ancient words and... Yeah, they're not some unusual vocabulary. Yeah. I mean, the sentence, it's not English. I felt that it was not English. So I was so crying. Can I ask you for some things? Of course. How do you say in Korean, my precious? That's so hard because, you know what? At that time, people emulate my precious line a lot, but they didn't translate it. But, my precious in Korean is kind of like 내 보물. Like precious is Yes. 보물, and my is 내, so 내 보물. 내 보물. 내 보물. But 내 they 보물. just originally say my precious, and How do you say you shall not pass? you shall not pass? I want to say it really like in a
artistic way, but you shall not pass. 넌 갈 수 없어. 넌 지나. 넌, Don't. which means you. Don't. 넌, Don't. 넌. Oh boy. I'm so afraid to butcher this. 넌 갈 수 없어. One more time, sorry. 넌. Non. Okay, let's say 넌 지나갈 수 없어. Or is it longer? I trust you. Minha, thank you so much. It was lovely to meet you. Thank you so so much. much. Thank you. Pachinko is available now. This is the book, but she's on Apple TV Plus. Minha Kim, everybody. 유창한 영어 실력은 물론이고 중간중간 느껴지는 그녀의 순수함이 참 매력적입니다. 해리포터와 반지의 제왕 팬이라니 뭔가 귀엽게 느껴지는데요. 이 쇼뿐만 아니라 실제로 그녀는 여러 매체와 인터뷰에서 자신의 외할머니를 언급한 적 있습니다. 외할머니가 정말 강하고 현명하신 분이다. 선자와 비슷하셔서 실제로 많은 영감을 받았다며 역할을 더욱 섬세하게 표현할 수 있었던 비결을 전했죠. 1995년생 파친코가 첫 데뷔작인 놀라운 이력을 갖고 있는 김미나. 본격적인 데뷔 전 웹드라마와 독립영화를 찍으며 천천히 성장해온 그녀에게는 준비된 월드스타였다는 평가도 쏟아지고 있는데요. 수준급 외국어 실력과 함께 뛰어난 춤과 노래 실력까지 갖고 있기 때문입니다. 덧붙여 그녀가 단기 어학연수 외에는 해외에서 산 경험이 없는 국내파라는 소식도 사람들의 흥미를 끌었는데요. 어릴 적 그녀의 부모님은 김미나가 영문과 교수가 되길 원했고 소설을 보거나 영화를 볼 때도 자막 없이 보도록 권유했다고 합니다. 미국 드라마를 보는 걸 좋아했던 그녀는 어릴 적부터 자막 없이 드라마를 봐왔는데 그런 경험이 모여 지금의 유창한 영어 실력을 만든 거죠. 한편 김미나는 최근 프랑스 유명 패션 브랜드 로저 비비의 한국 앰버서더로 발탁되기도 했습니다. 이 회사는 1953년 영국 여왕 엘리자베스 2세 대관식 구두를 만든 해외 명품 브랜드로 신인급인 배우를 모델로 기용하는 건 매우 드문 일이었는데요. 파친코에서 보여준 그녀의 밀도 깊은 연기와 아련하고 슬픈 눈빛, 청순해 보이면서 개성 있는 주근깨에 반했다는 소감을 전해왔습니다. 김미나가 국제적인 대스타가 될 거라는 확신을 갖고 해외 유명 브랜드에서 먼저 모델로 발탁한 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 미국 최고의 문화 매거진인 베니티 페어의 6월호 화보에 등장해 미국 TV 시리즈에서 주연을 맡았던 배우들 사이에서 존재감을 뽐내기도 했는데요. 그녀의 바로 옆에는 유포리아에 출연한 앵거스 클라우드가 있었습니다. 최근에는 패션 매거진의 화보 촬영과 인터뷰 등의 일정을 소화하며 일상을 보내고 있다고 하는데요. 이제 막 날개를 펼친 한국 여배우가 앞으로 해외에서 어떤 활약을 선보일지 큰 기대가 됩니다.